ঠিক আছে, মানে how many types of internet connection we are using. Okay, how many different types of internet connection we are using. So যেটা সব থেকে তোমার বেসিক আছে, যেটা আমরা জানি ব্রডব্যান্ড কানেকশন। ঠিক আছে, ব্রডব্যান্ড কানেকশন হয় which is the সব থেকে তোমার যেটা হচ্ছে তোমার which is like তোমার অনেক বেসিক ইন্টারনেট কানেকশন, যেটা সবাইরা জানে। লাইক লিজ লাইন অনেকরা জানে না, কিন্তু ব্রডব্যান্ড সবাইরা জানে। হোম পারপাস ও অফিস পারপাস কি হয় ওইখানে তোমার ব্রডব্যান্ড কানেকশনটা তোমার ইজ মানে এভরিওয়ান ইজ অ্যাওয়্যার অ্যাবাউট যে ব্রডব্যান্ড কানেকশনটা। সো ওটাকে একটু ডিপলি পড়ার জন্য আমরা কি করছি, আরো একটু ভালো রকম করে দেখে নাও। দ্য টার্ম ব্রডব্যান্ড কমনলি রিফার্স টু হায়ার ইন্টারনেট স্পিড অ্যাক্সেস। ঠিক আছে, যে ব্রডব্যান্ড যে আমরা কানেকশনটা নিই ফর দ্য পারপাস অফ হাই স্পিড ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের জন্য। ঠিক আছে, তারপরে বলছে দ্যাট ইজ অলওয়েজ অন ফাস্টার অ্যান্ড ট্রেডিশনাল ডায়াল আপ অ্যাক্সেস। মানে যখন ব্রডব্যান্ড, এখন তো ব্রডব্যান্ড কানেকশনটা আছে, বাট যখন ব্রডব্যান্ড ছিল না সে সময় কি কোন টাইপের কানেকশনটা চলতো, সে সময় তোমার কানেকশন ছিল লাইক ডায়াল আপ কানেকশন। ডায়াল আপের মধ্যে এটাই হচ্ছে যে তোমার ডিফারেন্ট টাইপস, লাইক ওইখানে কোনো একটা নাম্বারটা ডায়াল করতে হবে, কোনো একটা স্পেশাল কোডটা ডায়াল করার পর তুমি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার থেকে কানেক্ট হয়ে যাবে। তারপরে কানেক্ট হয়ে যাওয়ার পর ওইখানে কি হবে যে ওইখান থেকে ইন্টারনেটটা তোমার চলবে। ঠিক আছে, সো ওটা হচ্ছে তোমার ডায়াল আপ ইন্টারনেট কানেকশন। সো ডায়াল আপ এক টাইপ অফ, মানে ওইখানে যে ইন্টারনেট কানেকশন ছিল দ্যাট ইজ ভেরি, মানে ওইখানে ইন্টারনেট স্পিডটা অনেক হাই ছিল না, দ্যাট ওয়াজ ভেরি নর্মাল ইন্টারনেট স্পিড। ওকে, সো ওটাকে রিপ্লেস করার জন্য এইখানে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশনটা লঞ্চ হয়েছিল। সো ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন বলছি দেখো ইনক্লুড সেভারাল হাই স্পিড ট্রান্সমিশন টেকনোলজি সাচ অ্যাজ ডিএসএল মানে হচ্ছে তোমার ডিজিটাল সাবস্ক্রাইবার লাইন। ওকে, তারপরে কেবল মডেম, ফাইবার অপটিক, এইসব এক্সাম্পল আছে তোমার ব্রডব্যান্ডের। সো ডিএসএল কানেকশন যদি কেউ বলে, যে জিজ্ঞাসা করে যে হোয়াট ইজ দিস ডিএসএল কানেকশন, তো ডিএসএল কানেকশনটা মিনিং এটাই হচ্ছে যে তোমাদের ইট ইজ আ ব্রডব্যান্ড কানেকশন। যখন আমরা ডিএসএল করবো, ডিএসএল এর ফুল ফর্ম কি আছে তোমার, ডিজিটাল সাবস্ক্রাইবার লাইন। ওকে, সো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ডিজিটাল সাবস্ক্রাইবার লাইন, যেটা হচ্ছে তোমার ব্রডব্যান্ড কানেকশন। সো আফটার দ্যাট এই ব্রডব্যান্ড কানেকশন ছিল স্যার, ডায়াল আপ কানেকশন ছিল। ডায়াল আপ কানেকশন সব থেকে পুরনো, তারপরে ব্রডব্যান্ড কানেকশনটা এসছে। স্যার ব্রডব্যান্ড কানেকশন, ডায়াল আপ কানেকশন, আর কোনো ইন্টারনেট কানেকশন নেই। এখানে আর একটা কানেকশন আছে জানো, যেটাকে বলা যায় এডিএসএল। এডিএসএল, এডিএসএল কানেকশন। সো এডিএসএল এক টাইপ অফ তোমার ডিএসএল ব্রডব্যান্ড কানেকশনই আছে, কিন্তু এডিএসএল এর মধ্যে ডিফারেন্স এটাই আছে যে এখানে আপলোডিং স্পিড অ্যান্ড ডাউনলোড স্পিড কিছু একটা আলাদা থাকে। এডিএসএল যে ব্রডব্যান্ড কানেকশন আছে ওটা তোমার এক টাইপ অফ ব্রডব্যান্ড কানেকশনই আছে, শুধু ডিফারেন্সটা এটাই আছে যে এখানে আপলোডিং অ্যান্ড ডাউনলোডিং স্পিডটা একটু আলাদা হবে। দেখো এডিএসএল এর ফুল ফর্ম কি আছে, অ্যাসিমেট্রিক ডিজিটাল সাবস্ক্রাইবার লাইন। ওকে, সো এখানে এটা বেসিক্যালি তোমার ইউজ হয় স্মল ইউজার অ্যান্ড স্মল অর্গানাইজেশন। লাইক স্মল অর্গানাইজেশনের জন্য ইউজ হয়, ইট ইজ নট ফর দ্য লার্জ অর্গানাইজেশন। ওকে, অ্যান্ড এখানে তোমার হোম ইউজার এইসব জায়গাতে তোমার এডিএসএল কানেকশনটা ইউজ হয়, যে ডাউনলোড স্পিডটা এত দেবে, তারপরে আপলোডিং স্পিডটা এত দেবে। সো দিস ইজ হ্যাপেনিং এডিএসএল কানেকশন। সাপোজ করে নাও যদি তোমার এডিএসএল কানেকশনের মধ্যে আরেকটা এক্সাম্পল দিয়েছি। সাপোজ করে নাও এখানে যদি তোমার তোমার 1 Mbps যদি তোমার ডাউনলোডিং স্পিড আছে, তাহলে আপলোডিং স্পিড হয়ে যাবে তোমার 256 kbps, মানে ওর হাফের হাফ। ঠিক আছে, কোয়ার্টার থাকে ওটা ডাউনলোডিং এন্ড আপলোডিংটা। সো দিস ইজ রিয়েলি হ্যাপেনিং ইন এডিএসএল কানেকশন। সো টাইপস অফ ইন্টারনেট কানেকশনের মধ্যে আমি তোমাদেরকে ব্রডব্যান্ডটা পড়েছি which is DSL, and another types of broadband that is ADSL, যেখানে তোমার ডাউনলোডিং এন্ড আপলোডিং স্পিডটা একটু ডিফারেন্ট থাকে। ওকে, আর একটা টাইপ অফ ইন্টারনেট কানেকশন আছে যেটাকে আমরা বলি ডেটা কার্ড। ডেটা কার্ড ডেফিনেশন, ডেটা কার্ড ইন্টারনেট কানেকশন। কারণ
ডেটা কার্ড এখানে লিখতে হবে, অর এলস এটা ঠিকভাবে সার্চ করতে পারবে না। ডেটা কার্ড, সো ডেটা কার্ড ইন্টারনেট কানেকশন দেখো এখানে কি আছে, এক টাইপ অফ যেটা ডঙ্গল হয় না, লাইক ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার, যেটাকে আমরা আমরা এয়ারটেল ডঙ্গল বা জিও ডঙ্গল যেটা বলি না, যেটা দেখবে যে যেটা পাওয়া যায় তোমার যে কোনো একটা মোবাইল স্টোরের মধ্যে, ওইখানে শুধু একটা সিম লাগালেই ওটা তোমার অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে, ওয়াইফাই এক টাইপ অফ অ্যাডাপ্টার থাকবে। সো এটা কিনলে জিও অ্যাডাপ্টার বা তোমার এয়ারটেলের অ্যাডাপ্টারটা কিনলে অ্যাডভান্টেজটা ওইখানে কি হবে যে একটা সিম শুধু লাগিয়েই ওইখানে ইন্টারনেট অ্যাক্সেসটা দেবে। সো এটা তোমার ওয়াইফাই রাউটারের মধ্যেও কাজ করবে। ঠিক আছে, যে এখানে তুমি যেখানে যে কোনো একটা জায়গাতে যাবে, এই ডঙ্গলটা সুইচ অন করে দেবে, তো এখান থেকে কি হবে, তুমি পার্সোনালি নিজের জন্য একটা পার্সোনালি ওয়াইফাই মধ্যে এটা কাজ করতে পারবে। আর এই ডঙ্গলের মধ্যে তোমার স্পিড একটু ভালো থাকবে অ্যাজ কম্পেয়ার টু মোবাইল ফোনস। ওকে, সো এটা ডিপেন্ড করে তোমার নেটওয়ার্কের কোথায় কি, কাদের নেটওয়ার্কটা ভালো, জিও আর এয়ারটেল, যেখানে নেটওয়ার্কটা যাদের ভালো থাকবে অত ভালো স্পিডটা চলবে। সো এটা হচ্ছে তোমার স্মল টাইপ অফ ইন্টারনেট কানেকশন, যেটা আমি তিনটে বললাম, ব্রডব্যান্ড, তারপরে এডিএসএল, তারপরে হচ্ছে ইউজিং ডেটা কার্ড, যেটা ডেটা কার্ড এখানে লিখে দিয়েছি। ওকে, সো এটা তো তোমার স্মল অর্গানাইজেশনের জন্য আর তোমার নর্মাল ইউজারের জন্য আছে। বাট স্যার এর ছাড়া একটা হচ্ছে তোমার লিজ লাইন। ঠিক আছে, লিজ লাইন, লিজ লাইন ইন্টারনেট কানেকশন। লিজ লাইন ইন্টারনেট কানেকশন ক্যান কানেক্ট ইউ ইনটু দ্য মাল্টিপল লোকেশনস। আর ওইখানে ইন্টারনেট স্পিডটা অনেক হাই ব্যান্ডউইথে থাকে। ওকে, সো এখানে দেখো অ্যাজ পার দি সিনারিও, এখানে অনেকটা সিনারিও বানিয়েছে যে ব্রডব্যান্ড যে ইন্টারনেট সার্ভিসটা প্রোভাইড করছে, সো ওর কাছে ইন্টারনেটটা কোথা থেকে আসছে, ও লিজ লাইন কানেকশনটা কিনছে তোমার কোন একটা সার্ভিস প্রোভাইডার থেকে। সো সেই জায়গাতে লিজ লাইন কানেকশন হচ্ছে সব থেকে প্রাইমারি ইন্টারনেট কানেকশন, যেখান থেকে আমাদের ইন্টারনেট কানেকশনটা আসে। ঠিক আছে, আর ওই জায়গাতে তোমার দেখবে যে ইন্টারনেট কানেকশনটা যদি কোনো একটা কোম্পানিকে যদি ব্রডব্যান্ড খুলতে চাইছে বা কিছু একটা জিনিসটা খুলতে চাইছে, সেই জায়গা থেকে ওকে ইন্টারনেট কানেকশনের মধ্যে যদি ব্রডব্যান্ড নিজের বিজনেসটা স্টার্ট করতে চাইছে, সো হিল হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ দ্য internet lease line, like okay internet lease line টা প্রথমে কিনতে হবে, he have to purchase it, lease line connection। so lease line connection में क्या lease line connection এর মধ্যে কি কি হয় যে ওইখানে যদি আমরা যেটা ব্রডব্যান্ডের মধ্যে বলি যে 4 Mbps বা 40 Mbps ইন্টারনেট কানেকশন, সো এটা যা এমবিপিএস আছে ওটা স্মল এম এন্ড স্মল বি, যেটা হচ্ছে তোমার মেগা বিটস পার সেকেন্ড স্পিড দেয়। বাট এটা আমি ব্রডব্যান্ডের কথা বলছি। ঠিক আছে, বাট লিজ লাইনের মধ্যে কি আছে, লিজ লাইনের মধ্যে কি থাকে, ওটা মেগা বাইটস পার সেকেন্ড থাকে। ওকে, সো মেগা বাইটস পার সেকেন্ড মানে এটাই হলো যে ওইখানে 1024 বিটস থেকে একটা বাইট, সরি 8 বিট থেকে একটা বাইট হয়। ঠিক আছে, সো তোমার লিজ লাইন কানেকশনটা তোমার 8 টাইম ফাস্টার দেন দ্য নর্মাল ব্রডব্যান্ড কানেকশন। সো ওটার প্রাইসটাও একটু বেশি হয়। ঠিক আছে, and it is used for the তোমার organizational purpose মধ্যে ওটা ইউজ হয়। ওকে, ওয়েট এখানে আমি মিটিংটা পজ। So these are the different types of internet connections in a internet purpose. Okay, so এবার আমরা internet connection পর আমরা we will learn about internet connection sharing. Okay, like what is internet connection sharing? ICS, internet connection sharing. What is internet connection sharing? Okay. So we will learn what is internet connection
sharing. সো ইন্টারনেট কানেকশন শেয়ারিং তোমার আর কিছু নেই, শুধু জাস্ট এটাই আছে। সাপোজ করো যে তোমার কাছে আহ, একটাই ইন্টারনেট কানেকশনের তার আছে, ঠিক আছে, ফর দ্য ইন্টারনেট লাইনের জন্য। সো ওই জায়গাতে একটা ইন্টারনেট লাইনের কানেকশনের জন্য তোমার কাছে তার আছে, তো সেই জায়গাতে তুমি একটা কম্পিউটারের মধ্যেই তুমি ইন্টারনেটটা চালাতে পারবে, ঠিক আছে। তো এই জায়গাতে এবার স্যার আমি কি করবো এখানে, ইন্টারনেট কানেকশন শেয়ারিং মানে এটাই হচ্ছে যে তোমার how we can use a single internet connection into the multiple computers. Like if we want to use that single line into a multiple computer, so we'll have to use the switch, we'll have to use the router. But if we does not have those things, then we can share through like USB tethering hotspots on a single computer. Okay, so ইউএসবি থেথরিং হটস্পটস, তারপরে তোমার এই থ্রু দ্য ইউএসবি ওয়াইফাই। সো থ্রু দিস টাইপস অফ internet connection we can share the single internet connection line into the multiple internet connection। यहाँ पे definition देखो, यहाँ पे लिखो already, internet connection sharing is a Windows service that enable one internet connected computer to share internet with the another computers। সো এটার মিনিং এটাই হচ্ছে যে সিঙ্গেল ইন্টারনেট কানেকশন যেটা কম্পিউটারের মধ্যে আসছে, সেটাকে আমি অন্য অন্য কম্পিউটারের সাথেও শেয়ার করে ওটা চালাতে পারবো। দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি কল তোমার ইন্টারনেট কানেকশন শেয়ারিং, ঠিক আছে। অ্যাট আ টাইম অফ শেয়ারিং ইয়োর ইন্টারনেট, যেরকম আমরা ইউএসবি ফাইল বা কোনো একটা ফাইল ফোল্ডার যেরকম তোমার শেয়ার থেকে শেয়ার করি ফর দ্য টেম্পোরারি বেসিসের মধ্যে, সো ওই জায়গাতে যদি তোমাকে ইন্টারনেটটা শেয়ার করার চেষ্টা হবে, সো মোবাইল থেকে আমরা কি করি, হটস্পটটা ইউজ করি, হটস্পট থেকে ইন্টারনেট শেয়ারিং করি। ওই জায়গাতে কম্পিউটারের মধ্যে ইন্টারনেট কানেকশন শেয়ারিং আমাদেরকে ইউজ করতে হয়। উইন্ডোজ 10 এর মধ্যে হটস্পটের ফিচার্স আছে, or else you can use the peer-to-peer option. Okay, with the help of cross cable you can share the internet from the one PC to another PC, and you can, so these you can also be, you apply these techniques for which is called internet connection sharing. So after this you will get one type of connection sharing which is called NAT. What is what is NAT? What is NAT? NAT stands for network address translation. Okay, so network address translation will be like I will tell you with some suitable diagram example. NAT. View this example. So view, this is called network address translation. So it is to just a full form of NAT.
network address translation. So what is exactly happening in network address translation, sir? Suppose for this is your personal LAN. Okay, this is your personal office network. This is your personal office network, which is using private IP address 192.168.1.1 into your router. This one, and these are your LAN PC IP address 192.168.1.2, 1.4. So these are the 1.7, 1.8. So these are the IP address. So this is your private IP address, which is called as LAN, local area network. Okay, and this is called WAN. Okay, and this is called public IP address. This is the example of public IP address 202 dot. It is not the range of private IP address. Private IP address will be like something really screen. Okay, 192.168. So basically, NAT did what? যদি তুমি কোনো একটা internet connection টা কেনো, suppose for a lease line or broadband, they will give you the public IP address which is unique all over the world. Okay, but this is the only single IP address, okay, which get the internet access into your router, which enable the internet access into your router. So in that particular scenario, how your PC will get the internet access? So normally what we feel like that PC is accessing the internet from the router, okay, and router communicating with them with the private IP address, not with the public IP address. But if you think like এখানে they are having private IP address, so with the help of private IP address, private IP address আমরা কোনো একটা internet accessing টা করতে পারবো না, like we cannot access any internet connection with the help of private IP address. But how these PCs are accessing the internet from the routers? So এটা কি রকম করে হচ্ছে স্যার? How the internet accessing is enabled from the PC with the help of router, but they have the private IP address, but private IP address does not work in the public IP address, public area network, which is called the internet area. Internet area তে তোমার private IP address টা চলে না, ওইখানে তোমার public IP address চলে। So এই জায়গাতে router এর কাছে যেটা public IP address আছে, which is this one, okay, this is called like with this communication is done with the help of netting. Like router can access the internet, okay, but if you want to your PCs and LAN computers to communicate into your internet, so for that scenario we'll have to enable the NAT, which is network address translation protocol. We'll have to enable a NAT into the router. What did the NAT does? NAT করে কি যে স্যার NAT তোমার enable করে দেয় যতগুলো তোমার প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস আছে ওদেরকে ম্যাপ করে দেবে তোমার এই পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস উপরে, ঠিক আছে? All the private IP address are mapped into the single IP address, which is the public IP address. Like we can say also that like private IP address are translated into a public IP address with the help of NAT protocol. Okay, so we have to enable the NAT features into the router. We will learn the practical into the Cisco routing. So we have the CCNA code also in our syllabus. So we will I will tell you the how the enable a NAT into a Cisco router, and there are different types of NAT like static NAT, dynamic NAT, PAT, or post address translation, which is called. So basically, with those features, we can enable one single public IP address to communicate via all these private IP address. Okay. এরা সবাই যতগুলো তোমার প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস আছে দে ক্যান কমিউনিকেট উইথ দিস হেল্প অফ পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস। সো এটা হবে কিরকম করে we will learn into our syllabus of CCNA, but
over here in a fundamental networking, I just ask you the basic things about NAT, like the what is the thing of what is the work of NAT. আমি যে এখানে বলেছি already যে it convert the private IP address into the public IP address, and it enable the private interface to communicate over a internet area through which can be internet access for the local area network. Okay, it basically does the translation thing as like its full form network address translation. এটা নেটওয়ার্কের অ্যাড্রেসটাকে ট্রান্সলেট করে দেবে, প্রাইভেটটাকে পাবলিকের মধ্যে করে দেবে, পাবলিকটাকে প্রাইভেটের মধ্যে করে দেবে. Suppose PC1 is accessing like what is the mm, who is the owner of XYZ company. PC1 is typing its browser like what who is the owner of a ABC company. So for that purpose he needs the internet to browse this information. So this request will go to switch, from switch to router the packet will be transferred. So all these packets are transferred through the private IP address. Okay, but in the router, routers are having both IP address, like one is public and one is private. So what did the router does? Router does not send this IP address request into the internet. Router sends the public IP address, which router is having on his interface, so that can internet can communicate with the public IP address, because the internet only understand the public IP address, which is this one. Okay, it does not identify private IP address. So what does the router did? Router তোমার করলো কি যে এই প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস থেকে যা রিকোয়েস্টটা এসেছিল ওটা তোমার পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস মধ্যে ট্রান্সলেট করে দিয়েছে. সো যখন তোমার রিকোয়েস্টটা আসবে লাইক XYZ company owner name is বিল গেটস ফর অ্যান এক্সাম্পল, সো ওই জায়গাতে তোমার বিল গেটস যে ইনফরমেশন আসবে, সো ওই জায়গাতে রিকোয়েস্টটা রাউটারের মধ্যে ফার্স্ট প্যাকেটটা ঢুকবে. সো রাউটার উইল আইডেন্টিফাই লাইক this packet is sent from which PC or which interface. So router is know that it is sent from the switch. So what is the router did? Router will transfer that packet to the switch. Then the switch will decide through which port, which PC is sending that packet, is sending that particular packet. So switch will decide as per their port level. So he will get the identify like FA0 by 1, FA0 by 2. So whatever the port will be there of this PC, it will transfer the packet on that same PC's port number. Okay, so basically what is the switch does? Switch store the MAC address on itself for the purpose of communicating with the PCs and router with the help of unicast technology, one to one. Okay, it does not broadcast. Switch is always unicast. So with the help of MAC storing, the MAC address storing, so switch can easily identify which MAC address are used for the sending packet of the particular request. So that type of sending request is gone from this PC. So the packet when that comes as a reply from the router, so the switch will forward the same packet to the same PC with the help of MAC address, and a MAC address দিয়ে আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে এই পিসি থেকে তোমার তোমার ওটা রিকোয়েস্টটা গিয়েছিল. So he will transfer that same request into that same particular PC, which is PC1. Okay, so this is called basically NAT concept. Okay. And right now I will clear all this design. So this is the basic thing of NAT. Kindly remember. So internet connection sharing we have learned, NAT we have learned, types of internet we have learned only today, and now we will learn what is proxy server. What is proxy server? Let me just get this new tab. What is proxy server? What is proxy server? What is the work of proxy server? So we will learn
Next, that what is the work of proxy server? What is proxy server? Here I'm not getting the exactly meaning of this proxy server. Let me explain this. Proxy server act as a gateway between you and internet. Okay. Proxy server act as an interface between you and it is an intermediate server for separately in user from the network house. Proxy server provide varying level of functionality, security, and privacy depending. Okay. So proxy server basically the work of the proxy server. এটা তোমার proxy server এর কাজ এটাই আছে. It will enhance the security of your user accessing the internet. For an example, I will show you with the help of diagram. Proxy server. The internet is quite slow. Wait for a minute to opening a page. So here is the example of proxy server. Yeah, something like this. Now let me take the pencil first. Proxy server it is a type of server which is basically secure the LAN, and it also works on the privacy level. Like what are the sites this PC will communicate? We can set into the proxy server. Okay. What are the browsing he can or they can do from their internet? We can set into the proxy server. Okay. What is the speed and how the device is very much secure? We can enable some security features in this proxy server. Okay. So we have the Windows Server also in our course, Windows Server 2016, 2019. We will learn also that. So over there, the proxy server it will be help you to better understanding for that purpose. Basically, when we browse into the internet, okay. So internet is a public area network which is called WAN. So there are some security issues are there into that internet because it is the internet is everywhere. Okay, so there is a third person or intruder or attacker or hacker may exist in this network. So for that level of security we can implement firewall in our network, and some also features which is helps to protect our personal local area network. Okay, so there are one type of security which we can call this proxy server settings. This will helps to store the website address which we want to access regularly, and it will enable the corporate network separately. Separate money corporate network need to separate for it, and it will provide some enhanced features like security and internet speed and what are the website, what are the things we can browse. All these things are set by the processor. Okay. So this is the basic uh, thing which I had said for the proxy server. So today we will learn different types of internet connection. What is ICS, internet connection sharing?
and what is the what is network address translation. We have done that also, and what is the proxy server ultimately. So here is the basic network fundamental networking. We have built the 4 topics today. Next topic we will discuss it to the next class. So thank you. Your class time.